It is a great pleasure to welcome the Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation and dear friend S.V.Lavrov and his delegation to Cyprus, especially as we honor the 55th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two brotherly countries. Minister Lavrov's visit comes at a time that our values are increasingly under attack by terrorists, and we have conveyed our deepest sympathy for the loss of innocent lives as a result of the bombing of Metrojet flight 9268. In this respect, Russia's commitment in fighting Daesh has been welcomed, and we reconfirmed our solidarity and readiness to assist international efforts in combating terrorism. I would like to seize this opportunity to reiterate our great concern for the unjustified downing of the Russian bomber by the Turkish Air Force at a time when there is an increasing political convergence regarding Syria. I am confident that such events will not undermine our collective commitment to restore peace and stability to Syria. During the consultations we had today at the Presidential Palace, we reaffirmed the excellent relations between our two countries and our people. We also agreed that we should identify new areas of cooperation in order to broaden our relations, be it in trade, culture, or education. The President, of course, briefed the Minister on the ongoing negotiations of the Cyprus problem, also expressing our appreciation for the unremitting principled position of the Russian Federation. We particularly highlighted that the United Nations Security Council has a crucial role, not only in endorsing a possible solution, but in taking those necessary decisions for its comprehensive implementation. We also had a constructive discussion on a number of global and regional issues of mutual concern. We talked about the situation in Ukraine, and we agreed that there is no alternative to the full implementation of the Minsk Agreement and the continuation and intensification, if needed, of the work under the existing Normandy format and the Trilateral Contact Group. The issue of EU-Russia relations was also on our agenda. The current state of relations is beneficial to neither side, and I hope that there will be enough progress to allow for the re-evaluation of the situation and for constructive and mutually beneficial re-engagement. Thank you very much. For the sake of the Russian media, I would, with your permission, speak in Russian. Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить признательность нашим друзьям за гостеприимство, за приглашение, за организацию нашего визита, в рамках которого состоялись встречи с президентом Республики Кипр Никосом.Н.Анастасиадисом, и только что завершились переговоры с министром иностранных дел, моим добрым другом Н.Анастасиадисом. Let me express my sincere gratitude to the hospitality of the Republic of Cyprus, to the invitation to visit this country and for the organization. I just met the President Nikos.Anastasias, and we have just finished the talks with my counterpart, Minister of Foreign Affairs И.Касулидисом. Нынешний год проходит под знаком 55-летия установления дипломатических отношений между нашими странами, хотя контакты имеют гораздо более глубокую историю. Первые упоминания, они письменные упоминания, датируются началом XVIII века. This year is marked by the 55th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our countries, even though they have a longer history, and they were first mentioned in the beginning of the 18th century.
Между нашими странами поддерживается регулярный диалог на высшем политическом уровне. Мы были рады принимать президента Кипра с официальным визитом в феврале 2015 года и оценили его присутствие на параде Победы в Москве 9 мая. We have a regular dialogue on the high level. We have received the President of Cyprus in February 2015, and we highly appreciate his presence at our military parade. Сегодня мы рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые достигнуты между президентами Российской Федерации и Республики Кипр, включая выполнение совместной программы действий на 2015-2017 год. Today we have analyzed in detail the course of the implementations of the agreement reached by our presidents in February in Moscow, including the joint action plans for the years 2015-2017. Мы рассмотрели с особым вниманием перспективы расширения торгово-экономических связей, несмотря на известные проблемы в отношениях между Россией и Евросоюзом. Уверены, что здесь есть хорошие перспективы, прежде всего в сфере расширения контактов в высокотехнологичных областях, а также в контексте наращивания инвестиций с учетом того интереса, который российские компании проявляют к планам Республики Кипр в области приватизации. We've made a special focus at our trade and investment ties. We think that there are good perspectives to broaden them, despite some problems in relations between Russia and the European Union. We think that the optimization of the bilateral trade structure will enable us to broaden our trade ties, especially taking into account the interest Russian companies show towards the Cyprus business. И на встрече с президентом, и на переговорах в Министерстве иностранных дел мы подробно обсудили положение дел в кипрском урегулировании. Россия поддерживает возобновление контактов и исходит из того, что окончательные решения должны быть достигнуты на основе положений, имеющихся резолюции Совета Безопасности ООН и через достижение согласия между обеими общинами. Both during my meeting with the President and here in the Ministry of Foreign Affairs, we have discussed the perspective of the settlement of the crisis in Cyprus, and Russia has been consistent in supporting Cypriots in their efforts to find a solution to the problem on the basis of the relevant resolutions of the UN Security Council. И согласие сторон. And the voluntary agreement of both parties. Попытки искусственных сроков, навязывания изменения этих схем, независимого арбитража, так называемого, они в прошлом предпринимались, ни к чему хорошему не привели. And the attempts to impose some artificial terms, some schemes, and so-called impartial mediation efforts, they proved not to be fruitful. И мы рассчитываем, как и сказал мой коллега, что Совет Безопасности ООН будет продолжать контролировать процесс, поощрять стороны к достижению согласия. И, конечно, Совет Безопасности должен сыграть свою роль в оформлении результатов окончательного урегулирования. And as my counterpart has just said, we hope that the UN Security Council will continue its efforts to find the solid solution to the crisis, to control the situation, and to fix the final solution once it is found. Серьезное внимание мы уделили обсуждению ситуации в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, прежде всего в контексте сирийского кризиса, но не только. Обсудили другие проблемы, которые в других частях этого региона усугубляются. Прежде всего в контексте борьбы с терроризмом, ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра и прочие экстремистские организации. We discussed the situation in the Middle East and Northern Africa. First of all, the crisis in Syria, but also other issues of great concern to us. We have discussed the
aggravating situation with terrorist organizations like Daesh, Al-Nusra, and etc. Мы высоко ценим поддержку позиции России в антитеррористической борьбе, которую высказывает руководство Республики Кипр. Ценим и солидарность с нами в связи с действиями Турции, которая без каких-либо оснований сбила российский бомбардировщик, выполнявший антитеррористическую миссию. We highly appreciate the support of Cyprus in our anti-terrorist efforts and the fact that Cyprus supported us with the situation with Turkey, which arbitrarily brought down our aircraft. Трудно отделаться от впечатления, что кому-то очень хотелось бы сорвать политический процесс, который был начат в Вене в рамках международной группы поддержки Сирии, и помочь исламистам воцариться и в Сирийской Арабской Республике, и в регионе. It seems like some efforts are applied aimed at undermining the political process which started in Vienna in the framework of the group for Syria support, and it seems like someone tries to enable terrorists to thrive. Islamists. Мы привержены Венскому процессу и рассчитываем, что все без исключения участники международной группы поддержки Сирии будут строго и четко соблюдать достигнутые договоренности и в отношении подготовки террористического списка террористической организации, и в отношении формирования по-настоящему репрезентативной делегации оппозиции для переговоров с правительством. We truly hope that all the participants to the Syria support group will rigorously observe the agreement reached from the point of view of the establishment of the list of terrorists and формирование делегации оппозиции. And the establishment of your oppositional delegation. Обсудили ситуацию на Украине, как сказал мой коллега, мы едины в необходимости полностью выполнять минские договоренности. И если у кого-то оставались сомнения в том, какова последовательность шагов для достижения этой цели, то эти сомнения были развеяны на встрече лидеров нормандской четверки в Париже 2 октября, где предельно четко было согласовано то, что необходимо делать прежде всего киевскому руководству. We have touched upon the situation in Ukraine, and we have agreed with my counterpart that Minsk agreements are to be observed rigorously without any restrictions. And if someone doubted about the sequence of our steps, we can say that an agreement was found on the 2nd of October in the framework of the Normandy 4 group in Paris, so it will be applied. Мы обменялись мнениями о положении дел в отношениях между Россией и Евросоюзом. We have exchanged our opinions on the relations between Russia and the EU. Ценим заинтересованность Никосии и усилия, которые наши кипрские друзья предпринимают в интересах нормализации этих отношений. We thank the efforts applied by our Cypriot friends aimed at the normalization of these relations. Мы считаем действия Брюсселя по замораживанию связей с Российской Федерацией абсолютно контрпродуктивными. We believe that the actions aimed at freezing relations with the Russian Federation are completely counterproductive. Убеждены, что в интересах всех без исключения народов нашего общего континента договариваться о продвижении вперед к формированию единого пространства безопасности и сотрудничества. I think that I'm convinced that it will only benefit the peoples of our continent if we reach some progress towards establishing a common space of security. И, конечно, это предполагает принятие практических шагов по гармонизации интеграционных процессов на востоке и западе Европы, в Европе и в Евразии. And of course, it implies the harmonization of integrational process, as well as in eastern part of Europe, as well as in the western part. Мы весьма удовлетворены итогами переговоров. Я пригласил господина Н.Касулидиса с ответным визитом в Российскую Федерацию, и в любом случае будем поддерживать
поддерживать тесные контакты, как это и принято между нами. We are satisfied with the results of our talks, and I have invited Mr. Ikasulidis to visit Russia with a return visit. Thank you very much. So we're going to take 4 questions, and Chief Protocol will... The first question is by Polina Chernitsa of the Russian International Agency, Novosti. Мой первый вопрос господину министру Сергею Викторовичу. Как вы можете прокомментировать заявление Йенса Столтенберга о том, что необходимо созвать Совет России-НАТО? И Альянс сейчас изучает эту возможность. И мой второй вопрос господину Икасулидису. Поступило заявление Генштаба Греции о том, что истребители ВВС Турции нарушили воздушное пространство страны. Как вы можете прокомментировать это? Спасибо. Could you comment on the proposal by Mr. Stoltenberg to resume the work of Russia NATO Council? And the second question is about the illegal crossing of the illegal crossing of the Turkish airspace of a Greek airspace by a Turkish fighter. Could you comment on that? Ну, насчет первого вопроса, я узнал о том, что господин Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, предложил созвать Совет России и НАТО, как я понимаю, на уровне постоянных представителей. As for the first question, I have just found out that Mr. Stoltenberg proposed to renew the work of NATO-Russia Council on the basis of permanent representatives. Россия никогда не отказывалась от работы в этом формате, как и от работы в других форматах. Напомню, что после того, как Саакашвили отдал преступный приказ использовать силу в Южной Осетии, именно по инициативе Соединенных Штатов был заморожен Совет России и НАТО. Russia has never refused to work in this format as well as in other formats, and I would like to remind you that after Mr. Saakashvili gave an order to use brutal force in South Ossetia, the work in the council was suspended at the initiative of the United States. Потом, через несколько месяцев, сами члены НАТО сказали нам, что это была ошибка, и что Совет России и НАТО должен собираться в любую погоду, когда они выразились. In some months, NATO member states said that it had been a mistake and that the council is to work at any circumstances. Вот, ну, сейчас, после событий на Украине, когда был организован антиконституционный вооруженный переворот, когда к власти пришли националисты, наши натовские коллеги в очередной раз обиделись и повторили ту же самую ошибку, заморозив работу механизмов между Москвой и Североатлантическим альянсом. And when in Ukraine, after anti-constitutional coup d'etat, when nationalists seized power, our NATO colleagues repeated the same mistake and they suspended the work of all Russian NATO mechanisms. В том числе, по сути дела, прекратил свою работу и Совет России и НАТО, хотя формально он не был упразднен. And de facto, Russian NATO Council stopped its work, even though it wasn't abolished officially. Если сейчас господину Столтенбергу разрешили проявить такую инициативу, то соберемся, посмотрим, послушаем, что наши натовские коллеги имеют нам сказать. And if Mr. Stoltenberg is allowed to make such a proposal, we will meet our NATO colleagues and we will hear what they can say. У нас накопилось очень много вопросов к НАТО, в том числе в отношении того, как нарушаются договоренности, существовавшие в рамках Совета России и НАТО, поэтому есть о чем поговорить. We have a lot of questions to our NATO colleagues, including the violations of a number of agreements. So there are a lot of things to discuss. Самое главное – не допускать отхода от ключевого принципа, заложенного в основу наших отношений с НАТО, принципа равной и неделимой безопасности, когда никто не должен в Евроатлантике укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других.
So the main principle which is in the basis of our relations with NATO is equal and indivisible security in Europe, and according to this principle, no one can strengthen its security at the expense of other states, and this principle is to be observed. Was there a question for me? Mr. Kasulidis? My question was about the Turkish flights violating the Greek airspace. As for me? Yes, it's for you. Well, I only can repeat what the Greek Prime Minister has said, which I fully endorse, that the Greek pilots are always showing restraint and how shall I say, they restrain themselves from doing aggressive things when the Turkish Air Force is violating the Aegean Greek airspace. And I wish it was the same when they have confronted the Russian. The next question is by Ms. Stella Mikhail of the Cyprus Broadcasting Corporation. Thank you. First, a question for Mr. Lavrov. What is Russia's position as one of the 5 permanent members of the Security Council of the UN regarding the issue of foreign guarantees about the solution of the Cyprus problem and the role of Turkey in the process? And the question for Mr. Kasoulidis, in which way do you believe the crisis between Turkey and Russia after the Turkish shot down the Russian jet will affect Cyprus? Thank you. То, что касается гарантий, действующих в отношении Кипра, то решать прежде всего, конечно же, руководству Республики Кипр. As for guarantees to Cyprus, this is the authority of the Republic of Cyprus, which are to make decisions. И, безусловно, в процессе урегулирования должны быть найдены такие договоренности, которые позволят эти гарантии безопасности обеспечивать уже на принципиально новой основе, на основе, которая будет приемлема обеим кипрским общинам. И мне совершенно ясно, что когда будет достигнуто урегулирование, это должна быть прежде всего роль Совета Безопасности ООН. And of course, the settlement is to ensure that this security is guaranteed on a very new basis, and that this basis is agreed by both Cyprus communities. And once this agreement is found, it is the UN Security Council which is to play the main role. My reply is that our relations with Russia are so good, there is no further space to become even better because they are excellent, and therefore we condemn the incident against the Russian Air Force, but we don't believe that will influence in any way such good relations between the two countries, either positively or negatively. This is my answer. Next question is by Ms. Davut of Kibris newspaper. The questions for Mr. Lavrov. Welcome to Cyprus, but unfortunately we believe this is a half welcome because you're not, you have informed about Cyprus problem but one side, but you didn't get ideas of the Turkish Cypriots. We just know there was a proposal for a meeting in the buffer zone, but it was rejected. So do you think that this is, do you consider the equality of the two sides? We just wonder one of these questions. And shortly, the other one is, what do you think about lifting weapon embargoes on Cyprus by US? Is it considered a move against by Russia? What was the second question? Military weapon embargoes. Can you just repeat lifted it? by Cyprus, sorry. I didn't Lifting get the it. Can you weapon repeat it? embargoes. Please, once again, please. The second part of the question, I didn't understand. Okay, lifting weapon embargoes. Lifting what? Weapon embargoes. Lifting weapons. Yeah, weapon embargoes. The US lift the embargoes about weapons.
the Secretary of Defense of the United States to re-examine the possibility of distinguishing the selling of arms for security with those arms for defense. To whom? To whom? To Cyprus. To the Republic. To Cyprus. To the And that's an government. and this is a decision by the American Congress. Ну, я не могу комментировать двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Республикой Кипр. I cannot comment on bilateral relations between the United States and the Republic of Cyprus. Что касается первого вопроса, то, смею вас заверить, мы прекрасно осведомлены о позициях обеих кипрских общин, поскольку, в частности, в Нью-Йорке по линии Совета Безопасности мы регулярно общаемся с представителями и Республики Кипр, и турок-киприотов. As for the first question, let me assure you that we are well aware of the position of both communities, and in New York, in the framework of the Security Council, we communicate with both of them. Что касается планов по встрече с господином Маккенджи, которые, к сожалению, не материализовались, мы были готовы такую встречу провести в формате, адекватном нынешнему положению вещей. As for the meeting with Mr. Akenji, unfortunately it wasn't arranged, but we were ready to arrange such a meeting. Last but not least, Mr. Menelaos Hadjikostis of Associated Press. Could you please not put the Thank you. microphone on your mouth because we cannot hear. The echo. How's this? It's Down better. lower. I think it's even better without a microphone. I agree. That's what happened last time. So I'll ask. Absolutely. Okay. Sir, to Mr. Lavro first. Specifically, if I can press you on this point, if I may. Please do. What can Turkey do specifically beyond an apology to help de-escalate the crisis between your country and that country? And what can Russia do in return to reintroduce that some sense of stability in that region in light of what's going on there? If things stay the way they are now, will Russia cease all cooperation, economic or otherwise, and when will that happen? Oh, and one more question for Mr. Ikasulidis. Apologies. Mr. Ikasulidis, if Russia has asked any enhanced use of Cyprus facilities, military bases in its campaign. Thank you. Все, что нужно было по этому поводу сказать, уже сказано президентом Российской Федерации, другими нашими представителями. Произошел ничем не спровоцированный инцидент, враждебный по отношению к Российской Федерации, и мы его рассматриваем в качестве такового. Понятно, что отношения между Россией и Турцией в этой ситуации не могут развиваться по принципу business as usual, и понятно, что мы рассматриваем эту акцию Турции как противоречащую задачам борьбы с терроризмом. Everything which was to be said about this has already been said by President Putin and our representatives, and we consider this act by Turkey as an aggressive, and it was unmotivated. And of course, our relations cannot be developed according to the model business as usual. Я не собираюсь высказываться на тему о том, что должна сделать Турция. Я так полагаю, что сами должны наши коллеги, турецкие соседи, понимать, что им необходимо сделать. И думаю, что все остальные прекрасно понимают ситуацию и понимают, как в таких случаях нужно поступать. I wouldn't like to talk about what Turkey is to do or isn't to do, and I believe that our Turkish colleagues understand everything pretty well by themselves and they can make decisions by themselves. And I think that other countries understand the situation as well. Я разговаривал на следующий день после этого нарушения международного права
с министром иностранных дел Турции Мевлетом Чавушоглу по телефону, не услышал от него ничего нового по сравнению с тем, что турецкое руководство публично заявляло, оправдывая свою неприемлемую преступную акцию. The very next day, after the incident, I had a telephone conversation with the Minister of Foreign Affairs of Turkey, and I didn't hear anything except for what Turkey had already publicly declared. These were just some excuses. Сейчас турецкая сторона настоятельно просит организовать очную встречу с министром иностранных дел Турции на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде. Now Turkey is consistent in asking to arrange a personal meeting with the Turkish Minister for Foreign Affairs on the margins of the OSCE Council of the Ministers for Foreign Affairs in Belgrade. Мы не будем уклоняться от этого контакта, послушаем, что нам скажет господин Чавушоглу. Может быть, что-то и появится новое по сравнению с тем, что уже было произнесено публично. We will not refuse this proposal. We will meet with the Turkish Minister for Foreign Affairs. We'll hear what he has to say. Но что касается действий России, то вы о них знаете. Это абсолютно адекватные шаги. В качестве таковых они признаны большинством непредвзятых наблюдателей на международной арене. As for Russia's steps, you are all aware of them. They are adequate, and they are recognized as adequate by most of the observers. И наша главная озабоченность заключается в том, чтобы не допустить перелива террористических угроз, которые расцветают на территории Турции, на территорию Российской Федерации. And our main goal is to prevent the penetration of the terrorist threat, which is thriving on the territory of Turkey, to the territory of the Russian Federation. Now my answer. First of all, I want to say, as you know, that Russia traditionally has been a very close friend. And friends do what friends have to do. And I think that we stand here ready to offer any humanitarian assistance, any assistance of humanitarian nature for emergency situations, and also for the evacuation of Russian nationals if the need arises from the Middle East. I don't think that Russia at the moment, they have not asked us, but I think that Russia is in Syria. So why should they need neighbors? They have taken due care to depend on nobody. Am I correct? Okay.